ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ദുബായ് മെട്രോയിലൂടെയുള്ള യാത്രയുടെ മനോഹരമായ കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ദുബായ് സിറ്റിയുടെ തന്നെ മനോഹാരിത മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യാത്രയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ മോൾ ഓഫ് ദ എമിറേറ്റ്സിൽ നിന്ന് കയറി ജബൽ അലി വരെ പോയി, അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ബുർജുമാനിൽ പോയി തിരിച്ച് വീണ്ടും മോൾ ഓഫ് ദ എമിറേറ്റ്സിൽ വരുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. القادمة هي شوط العقارية، يمكنكم من خلالها الانتقال إلى ترام دبي. The next station is Shobar Realty. This is interchange station to Dubai Tram. القادمة هي الخيل. The next station is Al Khail. القادمة هي الخيل. The next station is Al Khail. المحطة القادمة هي مدينة دبي للإنترنت. The next station is Dubai Internet City. Dubai Internet City. The next station is Mashriq.
station is Ashif. المحطة القادمة هي الشيف الصفا. The next station is Al-Safa. المحطة القادمة هي الخليج التجاري. The next station is Business Bay. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. The next station is Financial Center. المحطة القادمة هي المركز التجاري العالمي. The next station is World Trade Center. The next station is ADCB.
station is Max. المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. The next station is Emirates Towers. أبراج الإمارات. The next station is Emirates Towers. المحطة القادمة هي المركز المالي. The next station is Financial Center. المركز المالي. The next station is Financial Center. هي برج خليفة دبي مول. The next station is Burj Khalifa Dubai Mall. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.